Hiyo ngoma sidhani nikifikiria sana. Sionangi huyo jamani kama anakuanga anaimba hizo vitu anasema. Kwa nini kusonga na pattern? Sijui kama unafanyanga utafiti wa muziki. Unafanyaga utafiti wa muziki? Utafiti beat ama muziki message ama kwanza. Unajua kuna ngoma mingi sana labda unasikiza na unapenda. Lakini venye unafikiria haimaanishi hivyo. Wewe yani wewe unaona sijui kama ulifanya Kiswahili na ukapita. Unajua kuna tofauti ya kufanya Kiswahili na kufanya Kiswahili na ukapita. Mimi Kiswahili na Kimanya. Usitutishe na misamiati. Kumanya ni Kiluya bwana. Usitutishe na misamiati ukifikiria tukijui. Unielewa ndugu yangu. Kama ulifanya Kiswahili na unakielewa, kuna kitu ungefanya methali, unaambiwa asiyesikia na mkuu huvujika nini? Guu. Hiyo ni maana ya nini? Ya juu. Yaani unaambiwa ti jamaa kikosa kusikia watu wanavunjika. Anaweza vunjika. No, ndio usipande hiyo muti. Utavunjika. Unavunjika nini? Unaweza tingizwa. Unanielewa? Sasa alafu tena wanasema kuna maana ya nini? Maana ya ndani. Maana ya ndani ni kusema ukipatiwa some good advice and you ignore it, most of the times you'll be in a lot of problems. Yeah. Na mkuu. Yes, umenielewa? So it's the same with music. So when you jamaa sema songa na hiyo pattern. Labda ina maana ya ndani. Iko na maana. Unafikiri hivyo? Ya ndani kabisa. Songa maneno ni mawili. Ndio. Kusonga na pattern. Kwani wewe kwa mahali wewe pattern ni kama wave. Wave ni pattern. Pattern ni venye mtu anafanya. So unamwambia times 2. Unakumbuka zile stanza za ngoma zinaandikwa lakini line fulani mnawekewa times 2. Yes. Times 2. Hivyo. Songa na hiyo pattern. Mambo ikifanyika ukaambia mtu songa na hiyo pattern. Ama akakuuliza ni songe ama ni si songe. Kuna wengine wakisonga safari inaisha. Unamwambia wacha kusonga tafadhali ungoje. Kuna mtu anataka kusonga kumalize kisiasa. Unamwambia hold jo. Relax. This will work against you. Yes. You think you are doing something. Itaharibu hii. Itaharibu. Tena uone mimi ni mwere. Wewe tulia. Waja nikutengeneze. Na sasa kuna wengine ukisonga na hiyo pattern wanadhani utawacha. Sasa wanakuambia usiwache. Na wewe unafeel unanidi kuwacha. Ndio kusiharibike. Umenielewa? Wewe umeanzisha ngori. Lakini unasikia mahali naenda kutaribika. Au mtu anakuambia usiwache hiyo ngori. Songa kabisa. Sasa unajua hapo kuna watu ya biashara wanasema inaitwa conflict of interest. Yes, because the interests are different. Yes, na wewe ndio akili ndio iko katikati. Na unajua yako. Unajua ukasimamisha hiyo safari kidogo, huyo mtu atafurahia tena kidogo. Yaani utaweza kujipanga kifikra, urundi ni kama a new assignment. Ukisikia hiyo mambo ya ukisikia umepewa hiyo warning, unaambiwa usiwache, ni poa ukanyage break kidogo. Udili nayo kama riot. You need to stop this bit. Because if you continue it will be bad news. A woman gives birth to twins with different dads after having sex with both of them on the same day. Hai, kwani double chance inaweza ingia hiyo area pia? Na si hata watu wengi hapa mjini. Sasa wacha kwanza kabla nikupatie story ya watu hapa mjini. Unaona huyu mama? Yes. Inasemekana by the way, this is the only 29th case in the world. What? It is 20th? Yes, heteropaternal superfecundation. Heteropaternal superfecundation. The unnamed Brazilian woman said, I remembered that I had sex with another man and called him to take the test, which was positive. I didn't know this could happen, and the babies are very similar.
So DNA moja ikamaji na moja na mtu mmoja. Juu sasa alilala na the woman gave birth to twins with two different dads after having sex with them with both men on the very same. Yani mtu akuja kupatia asubuhi masaa ingine pia patana na jamaa mwingine amkaribishe. She killed 2 birds with 1 stone. No. You unajua hiyo ni kama kupata ball. No, those are 2 stones with 2 birds. No, it's true. No, the stone is one. Which one? The egg. No. The egg zinakuanga mbili mzee. Hapana. Ai, kwani ndio twins wapatikane? Do you think that it is 2 sperms that attacks one ovary? Skia. Yes, it is 2 male sperm that fertilize 1 female egg. Kwa hivyo ni mbili zinabishana, zasema wacha tufanye handshake. Serikali ni nusu mugate hapo. I didn't know. Hii mambo ya handshake ilianza na Njoti. Si ati tulianza nayo hapa. Unaona, sikia, the woman's doctor said 2 eggs from unasikia, correcting you, 2 eggs from the same mother are fertilized by different men. Unanielewa? It happens once in a million. Yani Njoti inaenda kwa mayai yake. Atubishani. Bigger inside. Yes. Sasa ni kwa hii case. Kwa hii case. I think for normal twins is a sperm that attacks one egg, then I think inagawanyika. Wanaamua acha let us split this. Wewe kana interior. Wacha sisi tukae na finance. Tufanye kazi pamoja. We work together. Yes. So unajua pia hapa Kenya kuna mascenario kama hizo lakini si za twins sasa. So unapata Muniaju umefunikiwa kesi. Unanielewa? Na kuna Murio alifunikiwa kesi kama hiyo. Na ili take long sana kabla ajue. So mtoto alitoka mahali akapigwa saa 5 ya mchana mpaka kitu saa 8 sati na Murio fulani akaenda kwao mtaani. Si ni sawa? Kutulia 7 pm Murio sasa victim akamudungi akamudungia nini leo tunaweza onana sawa. Kidogo wakaona Murio kachangamuka na akapiga karuru. Sasa after sometimes of course akina Shiro aka decide we are not coming again. Atutokei. Sasa si mtoto akaenda akapiga test akapata result ni akona ball. Sasa akakaa chini akaona hao watu wawili wamenipiga. Who looks more responsible? Piki pongi. Exactly. Lakini ndio hiyo. Sasa yeye alipiga hesabu yake hodari. Akaona waja niachane na Jemo. Waja niambie hapa. Hapa kwa Cliff ndio kabi. Ground nasema ni wewe. Sasa jamaa akakuja akaambua akasema ni sawa. Yeye alikuwa tu sawa. Anielewa akasema ni sawa. Sasa si mambo ikaendelea nini? Demu ni mjanja. Kabla hata ionyeshe akaenda akaambia yule Murio mwingine wewe usiwe nipigia simu. Na mambo yako sitaki. Haki ya nani? Umenielewa? Karata noma. Umenielewa? Sasa huyu jamaa wa kwanza sasa yeye ni kuachwa. Unaona walikuwa mtu alikuwa anamupigaga kutumia kadhaa. Sasa akashangaa hiki kitu nini? Akajua mtoto amepata jamaa mwingine. Hata akasema ati huyu jamaa mwingine ni mwere alimunyang'anya demu. Sawa? Mambo ikaendelea. Mtoto zaliwa. Mtoto endelea. Yes. Mtoto endelea. Siku moja Madhau boys shinda akimwambia mto hii Muniaju kuna venye kuna venye hii mtoto kidogo jamaa anamwambia mpaka wakakosana ngana madhaki. Sasa kidogo unajua kuna ile kitu mnaweza vurugana lakini back on the way tuseme wacha basi nijue kama ni madhe ni mwere wacha tuingie VAR ama ni Yamasi akaenda VAR sasa mzee. Dina akaenda ni dangwa Dina.
DNA. Hata hakukuwa na percentage. Unajua inafaa ikuje 99%. Shei kuambia story. 99.99. Yani inafaa ikuwe complete. Ikikuja 70 ni mtu wenyu amekupigia. Somebody in your family is responsible. Kibronje, mambo ya familia. Kibronje ama budako ama mtu wako kwa hiyo chromosome yenyu ndio is your generation. So ikapiga 0. Jamaa katoka 1 lab akaenda lab ingine. Na kila lab hiyo time results inakaa kama 3 weeks. Kaenda lab ingine buda. Huyu jamaa si impatient. 3 weeks. Akatulia. Unajua hizi 3 weeks una behave normal mtaani. Ndo mwanaume. Hauamini. Juu wewe unakumbuka hata ukipiga hesabu kimathematically mtu alikaa na mimba time gani ni wewe ulipiga. Ngori. Unanielewa? Lab zingine zikakuja mzee. Ikakuja 0. Bado ikakuja result ni same. Jamaa akasema hapana, akasema wacha apige nyingine 3. Yes. Kwanza akaenda kuipigia Mombasa kuconfirm. Anaona yani ni kama hizi kampuni labda Nairobi ni kazi na operate pamoja. Bado ikatokea hivyo. Sasa akajipanga akakuja nyumbani siku moja. Kiwa kwa dina mtoto akaenda akalala. Kauliza swali. Hii baada ya miaka ngapi? Miaka 5. Mnianyo ni mtu mkubwa. Anapenda dadimba. Umesikia? Akaulizaje? Akauliza mama from his quoting what he asked. Aliuliza mtoto ni wa nani? He said he wanted to beat around the bush but he said akauliza hivyo. Mtu akamuuliza what do you mean? Akamwambia tiati nataka tukue na mambo mingi, hakuna fujo. No stone will be thrown. Nothing will happen. Just tell me whose baby is it. Alimjibu. Sasa akapigiwa karogano na mtu akilia. Movie. We. Yes. Afro cinemas continue shortly. Unasikia? What he goes to see the boy once in a while. This is a true story. Yes. Anaenda kujua kijana alikuwa na attachment na yeye sana. Waliachana mambo. So ndio tumefanya hiyo mambo ya Brazil. Iko hapa. Lakini ni mambo ya dunia. Wacha tuachie dunia. Ukikumbuka ulikuja duniani peke yako. Na utatoka peke yako. Unajua sisi si kama aliens. Ati master akikufa wafuasi wanakufa. Aliens operative. Unaangi kwa movie mzee. O powers zao watu wengine ziko kwa master. Ziko centered kwa master fulani. Sasa akinyuri. Huyo akinyuri azina hao wengine sasa servant wanaanguka kila mahali. Mahali yuko kwa dunia. Huko unasema ni kila individual responsibility. Yes. Kwa hivyo mambo mengine ikikupiga ya dunia, jua sema tu ni ya dunia na usonge. Jua sasa ujisupport. Jua sasa hiyo ni story huwezi kuwa supported na mtu. Hiyo huwezi. Hiyo ni wewe. First of all there's nobody who will come tell you, Mazee, I know what you feel. No, or I know what you're going through. No, you don't know what that person is going through. Bwana. Miaka 5 unajua si kamchezo. Ni mingi. Mingi. Tamu mzima ya rais. Ni noma. Ni mingi. So many guys mourning the queen. Yeah, it's funny, right? Yeah. I thought so. So mbona ni funny tena kumona matanga. No, because everyone has a different opinion on why people whether people should mourn or not mourn the queen. But she died. So but today the EFF, the Economic Freedom Fighters, pale South Africa, led by
some guy I like called Julius Malema. I don't 100% agree with what he stands for, but his style is admirable. You know, this guy was a youth wing time ya ANC had a very powerful youth wing pale mzee. Ile time ya kina Winnie Mandela walikuwa nazoza sana. So nakumbuka time ya funeral ya Winnie Mandela. He really alikuna kitu alifanya mpaka ikatrendigi hiyo time. Mama while you are away. So unaelewa. So and then this guy was chased out of ANC, of course by the elites and nini. Then he went and founded his economic freedom fighters movement ya kutetea ma blacks pia apate the same rights na nini na economic freedom pale ya mtaani. Na unajua mpata my MPs kadhaa and people listen while he talks. Lakini yule jamaa lazima msikize. Hopefully I think he has a future as a president of that country. Sasa chama yake imetoa actually let me brag a little bit. When I visited Johannesburg, I visited the offices of sir, we allow you sir of EFF. Yes. Yes. Unajua sasa ametoa barua akasema please guys wacheni ujinga. I think I need to read the letter for you. They say the economic freedom fighters notes that the death of Elizabeth Alexandra May Windsor, the Queen of United Kingdom and the ceremonial head of state of several countries that were colonized by the United Kingdom. Elizabeth ascended to the throne in 1952, reigning for 70 years as a head of an institution built up, sustained and living off brutal legacy of dehumanization of millions of people across the world. We do not mourn the death of Elizabeth because to us her death is a reminder of a very tragic period in this country and Africa's history. Britain, under the leadership of the royal family, took over control of this territory that would become South Africa in 1795 from Batavian control and took permanent control of the territory in 1806. From the moment onwards, native people of this land have never known peace, nor have they ever enjoyed the fruits of the riches of this land. Riches which were and still are utilized for the enrichment of the British royal family and those who look like them. And those who look like them. Unaona? And he's been captured akasema wale watu walideclare war against the Amahosa in the yani venye zile vitu zilifanyika watu walimadwa akasema pale Zimbabwe and Zambia it was the British royal family that benefited from the brutal mutilation of the people of Kenya also whose valiant resistance to British colonialism invited violent responses from Britain. In Kenya, this is in our country, Britain under the leadership of the Queen back then also built concentration camps and suppressed with such inhumane brutality the Mau Mau rebellion, killing Dedan Kimathi on the 18th of February 1957 while Elizabeth was already queen. Kwani hiyo British royal family ni nini hiyo wako nayo family zingine? Nasikia anasema this family also plundered India via the East India Company, took over control and oppressed the people of the Caribbean islands. Their thirst for riches led to the famine that caused millions of people to die in Bengal, Naniela, and their racism led to the genocide of Aboriginal people in Australia. Anasema bado time yao during her lifetime she never acknowledged these crimes that Britain and her family in particular perpetrated across the world. So na inamalizika na mahali nasema if there is really life and justice after death, may Elizabeth and her ancestors get what they deserve. So that's a political movement in South Africa, an established political movement that has refused to mourn Elizabeth Queen. They said they are wondering. You see guys, the Americans, nini watu ambayo wamefanya nao mambo mingi, they have all the rights to mourn that guy. But it's just a normal death. Kwani hiyo familia iko na monopoly ya nini? You see, there is it money or violence or what? No, everything. They have everything. The royal family was,
you know the kingdom there is still very powerful. That's why it's called the United Kingdom. Okay? Yeah. Umenielewa? So wako na mambo mingi sana. Umenielewa? Britain. Unanielewa? So hizo mambo mingi tukiwa colonized, mama huyo bado alikuwa kiongozi. Tukipatiwa uongozi na kuna hoteli ya bado ndiye alikuwa kiongozi. Yes. Actually when her father died ndio akuwe queen, she was in Kenya. Mzee wake alidedi akiwa huku Kenya. Queen alikuwa Kenya. Akiwa huku Kenya. Yeah. Yes. Then when she was informed that her dad had died and now she automatically became queen. Unanielewa? Yeah. So mambo mingi imetendeka wakati ya. So there are those people who feel there is nothing to celebrate. Unanielewa? Na tafadhali kama wewe ni mtu wacheni kujifanya ati sasa you are really saddened by the queen death. Kidogo tuache kudanganyana. No, I'm just saying the truth. Ni uongo bwana. You are saddened by what? Unajua watu wakuwe na ukweli kidogo. What are you saddened by? You should be saddened by the cost of living is high. Unaambiangwa mtu kama uko sad and you are mourning and you are really mourning, just go for the funeral. Kama aju uende uweke mjanga. Enda urushe yako. Peleka msumari. Yes. So watu wanasema unajua, but the reason why I read that letter, I wish we could be in a world, and that's a first, where people talk really real things about people. Yeah. Especially if you were a leader. Yeah. Unanielewa? You are a public figure ama hata mtu ya kawaida. Pale mtaani kama tunajua jamaa fulani JMO, God forbid something happen, usikuje pale kupaka watu. Unanielewa? Watu kama jamaa alikuwa mbaya, tumafuta. If you tormented the society, let it be written that you are a tormentor. Yes. If you led a country and you did bad things, as when people are saying you did X, let them acknowledge because of you this country experienced economic downfall. Yes. Under your leadership. Yes. Because of your policies that promoted XYZ. Yes. Yani watu waambiwe. Si ndio kama jamaa alifanya minister, wacha watu waambiwe huyu jamaa wakati akiwa waziri pesa ilipotea. Yes. Kama ulikuwa security wakati this guy was we could have a very good world. Unaona kama ni jamaa pale mtaani watu wakuwe accountable. Yes, because there is no reason why we know you are a bad person. And then we have to come to your funeral, then we have to hide. No, we still recognize you are a bad person. And people should be proud. Nini watu watokea waseme hivyo. Mazishi ya Gondi pastor anasemaga ilikuwa accident ama anasemaga ilikuwa nini kama alikangwa. No, you know sometimes they come with some niceties. Like they will not touch that. You are a pastor. You ignore. Yeah, they ignore. So wataanza kusema how the late met his demise. No, they will not or her demise. And it should be a lesson for people. You know you are supposed to be used by as an example. Sababu tumekuja mazishi yako. So kama wewe ulikuwa mzee umekaa na watu na imani, let the pastor say, guys, by the way, living by grace is a good thing. Yes. If you are a thug, let the pastor also be saying, tuko hapa kuzika mwizi. Si ndio? Na nyinyi wote mnajua alikuwa mwizi. Utazikwa pamoja na yeye. Watu wanataka No, by the way watu wanafaa go honest. So that we are celebrating your life. Yes. True? But you lived as a thief. You lived as a bad person. Yes. Wewe ulikuwa mtu ya kugonganisha familia. Yes. When you are gone, we should be able to say he has gone, but this guy was the cause of all these families not talking to each other. So as we celebrate his life, let's also remember and he was an impediment. And hope where he has gone, he will not go and do the same. Yes, he will unite with the people. Yes. People should be able to say those things. I think in future itaweza. Huyu jamaa alikuwa conman. Yes. And he did well actually. Huyu jamaa alikuwa conman and it worked for you. Yes. It worked for him. But not for many of you here who are thinking of become conman. You tried, you will die tomorrow. Yes. At least he has lived more life. Yes, but you see he also died. Yeah. Waje mtu
amepigwa risasi because of a business deal gone so. Unaona? Alienda mahali akalipwa pesa, akanyang'anya wale watu walilipwa pesa nao. Wakaamua tuachwe huyo jamaa. Wakaamua sasa wao because they also is evil as this person. Yes. Wakaenda wamuue. Na nyinyi kama familia mnajua huyu aliuliwa sababu ya kuiba pesa. Hivi na hivi. As much as the person will say hivyo ndio wakora wanaishi. Watu washikwa na kusema he also engaged in a lot of thuggery. Ya kunyang'anya marafiki wakifanya biashara na. Kweli. Ndio watu wako kwa hiyo mazishi wajue haja by the kunyang'anya watu si vizuri. It's not good to get killed, it's also not good to steal from people. Watu wanaambiwa mambo by the dunia ingebadilika sana. Watu wangekuwa. Lakini sometimes muko mazishi ya mtu mnajua alikuwa anatesa watu kabisa. Na sababu wako na pesa, mambishop wamekaa pale mbele. Okay? Wanairushia tumaji. And they start telling you nonsense of how you should change your life. And they are not even talking about that guy. Unajua ni upuzi. Walisema wale wameenda. Hakuna no. Then why are we gathering? Tungemalizana na yeye. Sisi tujipa. Lakini tusijipange kama yeye. Have the courage to say it. Mazishi itakuwa na mambo mingi. Itakuwa na fracas. Yes, but people would have honest. Unajua afadhali vita ya harusi kuliko vita ya matanga. Ndio pia kama ni mwizi, listen, kama ni mwizi wenyu amepigwa risasi, unajipanga kifamilia mnamuzika without engaging the public. Mazishi na kaya maju. People to talk. Yes. Yeah. Mazishi na kaya hizo za maju hizo. Watu wa kujengo za black na mwavuli. Na mtafute watu wa kuwekea mchanga. Unajua wana kanjango wa maju. Mko tu sawa. Kwanza kuna ingine niliona mpaka hata crane iko hapo kando. Mtu analipwa ni dereva. Maju hata service ikifanywa, mkirusha mchanga mnaenda. Jamaa wafanye wakoroge. Utarudi baadaye na maua yako. After 1 year or something. Hakuna mambo mingi. Wale hawajapigwa picha unamharakishe. Unajua watu wanaenda mbali. Please Kemani, si ni nyinyi mnaitwa mkuje hapa. Tafadhali nikikuita ujue ni dakika moja. Nonsense. Niko na maneno 2-3 venye nilikuwa na kushow. Ya kwanza ni ka video ka sinema fulani umenisukumia hapo. Kana ongelelea mambo ya kinywaji. Yes. Kinywaji ambayo tumezoea kutumia kila siku. Unajua lakini kuna jamaa ambaye ni rais elect sasa ataapishwa. Tunatumia the right terminologies. According to yes. You know democracies. You know Kenya is one of the functioning democracies in the world by the way. We are evolving, tunaendelea mzuri. So there is still a president. And there is a president elect. And it's done for transition of power. Yes. Unanielewa? So now we are in a period of transition. Unanielewa? Kabisa. That's why ulisikia Mr. William Ruto no Dr. William Ruto akisema hawajaongea na rais siku mingi, lakini sasa lazima amupigie, lazima waongee ndio wapange wenye wataajiana ofisi. Unanielewa? Yes. So ndio maana lakini sasa kuna mahali nimesikia amesema nini hivi, ndio amesema sikia, mambo ya pombe upunguze ama uache, mambo ya pombe upunguze ama uache, mambo ya pombe upunguze ama uache. Basi anaongelesha watu wengi sana. He was talking to some of the what are they called young MPs. Oh, he was addressing MPs and Kenyans. Yes, Kenya kwanza. Wakiwaambia kazi yenye iko mbele yao kidogo kidogo, kama mtu anakunywa pombe itakuwa ngumu kidogo. Yes. So somebody has created that and saying he's talking to Kenyans. Yani kama unajua inakuhengesha pale mtaani, ufanye nini? Haina haja upige. Juu sasa pia nayo ukipiga alafu
na mboka umepatiwa na unajua ile campaign na mboka, unajua hizo ni mambo mbili tofauti. Yes. Ulikuja interview ukapita, uko na good word from maybe other employees from the company. Yes. Uko na referrals pale kwa CV. Kuna majamaa umeandika hapo 3 wakakusimamia. Wakapigiwa simu wakasema huyo jamani ya mampoa. Yes. Mimi niko kwa CV kadhaa. Wow. Wale watu najua bora tu niambie. Ukiniweka you tell me hey, I have put wewe ni referee. I have interpreted that message differently. Are you saying no watu ambao uko nao si hivyo venye una interpret ni ile CV ya ukweli. Okay. Thank you. So ukiwa referee kwa mtu ukinikipigiwa nitasema maneno mzuri. So tulikuwa kwa mambo ya nini tunasema amesema watu wapunguze. Yes. Na ni ukweli pale mtaani kuna watu wengi wanahengesheka na mambo ya TI. Na shida yao ni kupunguza. Unasikianga mtu akisema nitapunguza. Na wengi wakijaribu sasa kupunguza wanarudi pale. But after trying or before trying? No, they try. You see, if it was giving you a lot of problems, yes, what you need to do is to actually first stop. First of all, these problems are missing work. Yes, even personal relationships, you know it. Kuna watu wengi sana. Injury. Kuna watu wengi sana pale mtaani who they know that the cause of their problems right now is alcohol. Outright, bila kubishana. Huyo mtu hata yeye mwenyewe anajua nilifutwa kazi juu ya pombe. Nilikuwa mahali fulani nikafanya makosa ikanikost maisha yangu. You drink. Unakumbuka nikiwa soba sikuwa na behave kama venye nilibehave hapo na ikanikost. Yes. Unanielewa? I lost an opportunity because nilienda mahali kabla ive nikakunywa pombe ikachomeka ikanichomea. Baka mtu akasema zile mali unaendanga tweetie huyo kijana tuone vile yako. Bas. Alafu unafika watu wako free. Yes. Chakula umekula? Ndio ile food pale after food. Serve yourself. Ndio. Kuna mtu anajua alipewa gari ya kazi. Akaenda kukunywa na akaenda drinks nayo. Either akagonga mtu accident happen ama akarudi kazini kesi ikakuwa mrefu ama akaenda nayo mahali juu amelewa. Unajua umelewa huko na gari ya kazi ya kampuni unaamua wacha sasa uchukue mambeste wako muende round na gari ya nini gari unapita mahali unasikia hiyo ni gari ya na pale nyuma hiyo gari imeandikwa logo if overspeeding or being driven carelessly call this number. No, if driver is misbehaving misconduct, bro, no, you need to be reading those things correctly. If overspeeding or driving carelessly, call this number. So you call that number. Ama gari mdosi ni mjanja amekuwekea tracker. Anakupigia simu. Uko wapi? Niko hapa Kisumu. Mzee na unaonekana Nyandarua. Gari kuna shamba fulani. Kuna mali gari ilipakiwa for 5 hours kwa barabara. Ina town kumbe ni bari kwa hapo. Umesimama hapo na mabesti yako. Unaambia mdosi uko Kisumu. Unanielewa? Kuna juu ya kinywaji. Kuna mtu alikuwa na pesa za kazi, akaenda kukunywa nazo. Okay? Stock. Unanielewa? Akikunywa nazo aidha akaibiwa ama akaamua kuwa generous. Unajua kuna watu wakikunywa bato na ni kila mtu. Hata mimi kuna level nikipita na generosity is at highest. No, the Bill Gates in me comes out. I start doing a lot of charity. Tycoon. Una meet mtu na might you be having any problem financial? What are you drinking? First, have you eaten? Unanielewa? They have very nice samosas. So lazima ujielewe. Na pombe wacha nikwambie pombe ni true. Unajua tusikae hapa tudanganyane. Kama umekunywa unajua is a good thing if well managed. And kila mtu amejua sitawahi mimi ndio niland nilikwambia juzi kuambia x nikajua hapa first of all siwezi kunywa kitu fulani kitu fulani na kitu fulani nikikunywa ni mpaka level fulani level fulani
na hata sometimes afadhali uache because everyone nimekuambia watu wengi kwanza zunguka, yes, tafuta marafiki yako. Now this is a practical. So you go home, yeah, look at 10 of your friends or 10 people that you grew up probably and you know life imewapiga chenga kidogo. Kwa hiyo kupigwa chenga there is alcohol involved. Alafu sasa 90%. Alafu sasa the company ikuje. But sasa si ndio drink maana company ziko hapo. But the drink kama tunaenda nayo tunakunywa nifutwe kazi. Should I drink with you ever again? No. Zizi. If I drink with you and we go beat someone, nijipate nimekuwa kotini juu ya assault. Ama sijui nini. Hatuwezi piga maji tena. Tunaweza kataga maji nayo tena. Hadi nikitoka uniambie ile ilikuwa accident. Accident gani? Sasa no. Hiyo ndio imekosekana. Unapata uko na mtu, uko na kuna jamaa ako hapo. These makosa hizi unajua you don't learn about alcohol theory. Alafu uelewe kabisa na my challenge is when you learn it practically. Yes, practically. And you but you need to be with the people who are telling you jana ilienda hivi na hivi na ulifanya. Kwa hivyo imagine Cliff, I'm telling you today you don't need to people to tell you that alcohol whatever wewe mwenyewe in your own personal level is screwing up your life. Wewe ndio ujiambie because who suffers? What if you think no wewe jana leo tutoke hapa uende uingie West upige mtu unipigie simu ukiwa Parklands police station umeshikwa. Who is suffering more, me or you? Lakini sasa unajua ni mimi so will feel you already uko na akili umejua nilishikwa sababu mbona mchana huko umeshikwa. Ndio sasa na and you met a lot of people during the day. Kuna mtu atafanya hivyo tena na tena na tena na tena. Nikwambia kitu. Na alafu unajua ni ile pombe. A mistake ni ile pombe tu. You see tunaambiwa you learn from a mistake. So when you start repeating a mistake and normalizing it. And I read this somewhere Visek and it really powerfully spoke to me. Iliniambia when you have a habit which you know is a mistake, because we all have habits which are, we call them weaknesses, but which is the wrong term. Why they are the wrong term. It's not a weakness. You drinking alcohol every day and chasing your wife is not a weakness. Weakness yako si pombe. You are just stupid. And I will come to that point. I'll show you why. So you know your habit is breeding to a mistake. Then you know this mistake did me this. Ulienda kukunywa karibu na police station, ukachokoza polisi, ukapigwa na ukawekwa ndani. Hapo. So then you still decide to go in that pub again to drink with those guys. Na polisi haijahama. Unanielewa? And you have hapo. The police station is still the same place. So once you start repeating a mistake, it becomes a choice. So inaacha kwa sasa si mistake. Kwa hivyo kunanga ati huyu hakikata anapiganga watu. No. It is now it has become a choice. Hiyo ni mambo anapenda. So it has, now you are choosing to live that. Umeingia area fulani, unaendaga unapiga bila kondiech. Na ukienda mtaani inakuambia master. Akili yako kale ka sixth sense, cause kila mtu wako nako mzee. Kana kuambia tunafaa kuacha kuchua do hivyo. So hiyo ni makosa. Na unapata Mungu tusamea makosa mingi. Okay? Unanielewa? Ile 70 times 7. Alafu sasa anafika mahali anasema sasa umeamua ni choice. So usiwache sasa ulive na consequences. Sasa choices zako. Choices have consequences. That's why mistake, you can do a big mistake na ukose kuface consequence. You know that? Yes, because you have realized that was a mistake. Yes, and so uwezi tembea hiyo njia tena. Na unajua hapo ni pale unasikianga mzee hapo ni Mungu. Imekupitia na unasikia unajua hapo jua kama si Mungu amesimama na mimi ingekuwa ni ngori nyingine noma. Unasema atukuzwe, asifiwe. Ndio na unamwambia nimekucheki. By the way, asante. Unanielewa? So it's the same thing. And we all face that thing. Unajipata hata
personal unapata unajua hii ni mistake lakini unairudisha so ukirudia at the top of my unavaa ni choice hiyo sasa imeingia choice na hii kitu itaniletea hii blanda so the same thing so unapata wewe unapiga ulifutwa kazi juu ya kukata maji you lost your opportunity ulikuwa nayo true ingekutwa mahali ku place mahali fulani na mnaona ile mambo unakuja ocha ama tao unarudi kwa mama yako back to the roots unaendelea kukunywa nini bado unakata sasa unakata kwanza sana kuliko venye uko na stress kuna nini ma stress zimetoka wapi hizo ma stress uko nazo kufutwa job si ndio na ulifutwa job juu ya nini juu nilipiga mdosi ngumi nikiwa maji so unavogwa na stress ama urealize wadosi hawafai kupigwa na ufai kukunywa pombe na uende kazini so should you be stressed really no and that's why I told you including myself I started challenging myself nikasema kuna vitu fulani si stress by the way ni ufala niko na ufala sometimes unaweza hova ulifanya blanda alafu we kazi yako ni kuzukanga hiyo makosa yako so you start making your life revolve around that that's why unapatanga mtu umekunywa bombe unaanza kulia ukikumbuka ukisemanga ulirogwa ama sijui ulikosea nani nikajaribu nikasema hiyo kitu naita stress because those things will always come should I first address the cause of it and confront the truth and know before we got to point X we passed point Y mimi ndio niliega I J K L hizo zote N O P Q R ndio sasa ikafika pale kwa X mzee si ni ukweli kabisa ukiconfront truth zako you will always rise because utaamuka useme I will correct my mistakes sasa nitafanya hivi nikapath tu yes na hiyo ndio itakupatia strength ya kutoka watiaji wote in your life ukiwa kwa hiyo zone mtu weza ku identify unajua okay reading zima unaacha mbili light na unasonga with no regrets or explanations walk a free man yes don't explain yes but don't explain why you are changing ni mambo yako hiyo ndio otherwise by the way otherwise you will be addressing press conferences every day ndio because it costs people their jobs na serious jobs vitu mingi mpaka relationship mpaka vitu mingi ulienda nyumbani ukiwa mlevi kama mjinga ukawacha simu hujalock sasa uko na stress ni mama ametoroka na ni ulevi yako ilifanya ulibreak ukaamka ukapata hayuko na kama ukapata amefunga virago na amekuachia note then sasa unaanza kusema uko na ma stress where did those stress come from kweli unanielewa unajua pombe imefanya watu wafanye vitu za ujinga sana pale nyumbani na unapata mtu wako na ni ulikunywa ukaenda nyumbani happy singing or unhappy unapigiwa simu uko pale kwa bar umelewa mnaongeleshana na mama sasa pombe remember your judgment is impaired unasema huyu nikienda nyumbani ataniona atajua huku ni kwa nani sasa hiyo ni pombe rise because when you are sober you could not have dealt with that situation unaenda nyumbani unaleta fujo kesho yake mpaka ukiitwa pale muongee na wazee unasema sina la kusema maoni haiko na unajua ukijieka kwa hiyo sport mzee sasa umejieka kwa hook nyingine noma sana utaejitoa ni ngori kujitoa hapo tukunywe pombe na ujanja tujienjoy lakini tuweke tu ka ujanja tu kidogo mazee unajua unacheza muziki yani unanikumbusha yani na feel tu kudance lakini historia ya kudance pia imeni depress kidogo na nini tena ushaiona kuna difference ya msee amesota akidance kwa function na msee mrich akidance kwa function the same function yes so for example
these are function of 30 people. Watu wametulia wamekaa chini. So kuna msee mmoja pale ama wasee kadhaa maskini wako pale. Ndio na sauce. Na watu wanakunywa pombe. Okay? Jamaa maskini ngoma ichezwe imshike. Amke kudance. Ameamuka dance zile mastingo, unajua mastingo za hoja ni zingine. Unaweza ona jamaa ameanza kulingana na venye anaiona kwa kichwa yake. Unajua kwa nini wao dance hivyo? Ni ile kitu alikuwa anakuangalia kwa video. Sana I try kuida. That guy always know he's dancing well. So jamaa maskini akiamka kudance, unaonanga watu wameangaliana. Maskini wenzake ipati iko wapi? Whatever it is. Hata tuseme iko hoja. Maskini wenzake wanamwangalia vibaya, wanajua huyu jamaa atachoma na tutafukuzwa na yeye. Okay. Mwenye party anaweza confuse. This as ni rapture. Azeme pia jamaa wamekuja kuleta rapture. Sasa unajua kunafanyika gani? Unaona watu wameanza kuongelesha huyu jamaa maskini. And na jamaa tu amefurahia ile yake tu. Hebu muongee na kaa chini. Ambia nani? Pombe hata pewa pombe nyingine kama ataendelea kufanya hivi. Mwambie atulie ama aende nyumbani kama saa hii tu amelewa. Saa hii tu. Ni nini? Sasa lazima mkunywe pombe haraka. Na pombe ya hiji. Hii pombe yote si ni yetu sisi wote. So the guy will be calm down. Na atulie. Na utaona ukweli is disappointed because he just wanted to dance. And probably he has not visited a place where he can dance for some period. Sasa tofauti. Unaona sasa watu wamekaa. Kuna tajiri. Tajiri ndio kidogo. Ule anko wa kutumiwa ma documents. Na maskini ni wengi. Tajiri amelewa. Ndio huyo amepiga drink mame. Amelewa kwa maji. Kwa maji. Tajiri anasikia ngoma imechezwa. Hiyo ngoma hata labda maskini wengi hapo hawajui hiyo ngoma. Amesema achezewe ngoma fulani imewekwa. Ule tajiri si amelewa na amekaa chini. Asimame tu, he doesn't know how to dance. Aanze kufanya kama mkono hivi. Hey. Utaona wazee wote kila mtu ameamuka. Hapo tu. Hey. Unajua inakupata. Everyone will say how that is a very nice dance move. And a cool one. Tofauti ni kakiru. Kakitu. Choose how people, whether people will tell you to sit down. You are becoming nuisance now, You will go. You are supposed to behave. Kids are not yet asleep. Tafadhali kaa. Pesa ni mbaya. Unapatanga maskini wakisikiza tajiri akiwaambia upuzi. Na wanasikiza. Kweli. Na maskini akikaa na matajiri wajinga atry kuongea sense, wanamwambia wewe toka hapa, ulijulia hiyo wapi? Mbele. Ni nini unajua wewe? Si ungekuwa unajua sana. Hao ni rich idiots. Yes. You know they are rich idiots. Very many, a big number. Rich idiots. Yes. There is also some rich idiots. Yes. Wenye bado hawajafika mahali. How do you handle your blessings? Why are your blessings changing you to become very stupid? Instead of making you to have more wisdom. Udanielewa? So wako, and you must be wary of them. And don't spend time with them because you will not know how to be rich. You will know how to be an idiot more. Umeamua hii pesa tumelipwa juzi tu isifike tarehe 15. Kona inakam. Toka next week tu ni kutulia. Home. Huwezi afford any detour. Mr. Cliff the Cliff. We spoke here long before the elections. And I told you politics is never personal. It's only interests that change. Okay? Politics is never personal. Unless ni kwa mwananchi. Na mwananchi aelewe hivyo sana. Okay? Ukiangalia kama saa hii Mr. Atwoli. Mr. Atwoli. Shenzi. Ndio hiyo sasa. Shenzan. Mr. Atwoli has already changed tune.
Sahi anasema zoea sauti ya alisema ni zoea sauti. Zoea sauti. Sasa amesema watu wazoe sauti ya nani? Ya WSR. Unanielewa? Na juzi alisema ninebucheze hiyo kitu. Ile siku. Ile ya kitambo ile I think so 7 months ago. Yes, what did he say? Alisema nini? Namna gani? Karibu na William Samoei Ruto. Kule sehemu za Sugoi wakate miti isiwe karibu kwa ajili tarehe 9 usubuhi ya huyo usiku kura itatangazwa na huyo kutoka atajinyonga wakate miti. So if you can listen, this guy said that watu wafanye nini? Watu wakate miti hiyo usubuhi. Sasa tuseme for example watu wangekata miti ya ukweli. You know, probably they say, you know, William Ruto is our neighbor. Waja because we care for him. We love this guy. Waja tukate miti. Just in case. Sasa Ruto day. Angepigia Atwoli simu angemwambiaje? Watu wamekata miti. Angemwambiaje? Hello. Hello Atwoli. Atwoli ndugu yangu Atwoli. Hello. Yes. Nimekupigia nikuongeleshe kidogo. Iko wazee wamenitembelea hapa kwangu. No, hawajakuja kunipongeza. Wamekuja na story nyingine Atwoli. My friend, I know what I'm telling you. Wako hapa nje. Wamekuja Karen na lori 4. Wamekuja Karen na lori 4 za miti na mbao. Sasa bwana Atwoli no Atwoli si ni wewe uliwaambia wakate miti eti nisijinyonge. Atwoli si uliwaambia utawaonyesha soko ya miti na mbao. No, we have to assist them. Atwoli, listen, I have an idea. Nitatuma Faruk. Si yuko na manyororo. Mupatie nyororo moja kama deposit. No, we have to pay them. Please Atwoli. That's a good. Unasema nyororo moja dipo isimamie wale watu walikata miti. Ndio warudishe ile loss.